Hi, Assalamualaikum and good morning. I'm teacher Afifah. Today, I will teach you about recognize and sound alphabet in English for preschool. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan mengenal dan membunyikan huruf dalam bahasa Inggeris untuk prasekolah. Ant. Okey. Sebutan yang pertama, okey, huruf ni. Okey. The alphabet is A. The alphabet is A. 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 A-N-T. Ant. 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 Okay, next. Ball. Ball. Okay. Ball. Bola. Okay. Ejaan dia B-A-L-L. Ball. Okay. The letters is B-A-L-L. Ball. But when we spell or sound it, it must have a W. Ball. Ball. Okay. Bila kita membunyikan ini, bola ni dalam bahasa Inggeris, mesti ada W sikit. Okay. A-W-O. Jadi, ball. Ball. Bukan ball. Bukan bell. Okay. Ball. Ada W. Ball. Okay. Kemudian, cow. Cow. Okay. Seterusnya ialah cow. Cow. Okay. The spelling is C-O-W. Cow. 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 Cara dia punya ni, ini ialah sebutan. Yang bahagian tepi ni, yang ada sound ni, ni cara nak sebut dia. Okay. Cow. 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 Okay. Then, kita pergi ke sini pula. Doll. 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 Okay. Doll. Tall. Doll. 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 D-O-L-L. Okay. The spelling is D-O-L-L. Doll. Okay, next. Egg. 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 The spelling is E-G-G. Egg. Egg. Okay, then. Okay, kita pergi kepada ini pula. Kita dengar bunyi dia. Fox. 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 Okay, how to spell fox is F-O-X. Fox. Tapi bila kita sebut, belakangnya ada S. S sikit. Jadi, bunyi dia fox. Fox. Bukan fork. Bukan fork Fox. Fox. Lidah kita kat atas sikit. Fox. Okay, kemudian. Coat. G-O-A-T. How to spell it? G-O-A-T. Coat. Goat. Goat. Okay. Bukan goat. Okay. Goat. 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 And then we go to the next one. Horse.
Okay. horse, Okay, ini ialah kuda. Kuda dalam bahasa Inggeris is horse. Horse. Okay. The spelling is H-O-R-S-E. Horse. Okay. Ni cara eja. Ini cara sebut. Horse. 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 Okay, kemudian. igloo, 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 Okay, kemudian igloo. Igloo. I kita pisahkan jadi igloo. I-E. I-E. Igloo. 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 Okay, kemudian jelly, jelly, okay. jelly, Jelly. Jelly ni untuk dimakan. Untuk dimakan. Okay. How to spell jelly? J-E-L-L-Y. Jelly. Okay. How to pronounce it is jelly. 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 How to pronounce it? Jelly. Bukan jelly, bukan geli. Okay? Jelly. Jelly. Okay? Next one. key, 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 Key. K. The spelling is K-E-Y. Key. But how to pronounce? Okay? K-E-E. Key. 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 Okay, next one. leaf, 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 Okay, the spelling is leaf, L-E-A-F. L-E-A-F. Leaf. Leaf. Bukan laugh. Bukan laugh Leaf. L kita sebut leaf. 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 Bukan laugh. Okay. Leaf. Leaf. Okay. Man. 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 Okay. Man. Bukan man tu. Man. Dia ada sikit punya man. Man. Okay. M, the spelling is M-A-N. Man. Man. Okay. M-A-N. Man. Okay. Okay, seterusnya. nest, 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 Okay, tengok mulut dia ni. Tengok bahagian mulut dia. Nest. 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 Mulut tak buka besar. Nest. The spelling is N-E-S-T. Okay. Nest. N-E-S-T. Nest. How to pronounce it? Nest. 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 And we go to this one. Okay. Ni buah yang selalu kita makan. Okay. Ini ialah orange, orange. orange, Orange. Okay. Orange. Orange. Okay. How to spell? Okay. O-R-A-N-G-E. Orange. Orange. Okay. How to pronounce it by orange. Ni dia sekali kan. Orange. Orange. Bukan orange. 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 Okay. Then. Okay. Ni kita selalu guna pencil. Okay. Pencil. Okay. pencil, pencil, Okay. Pencil. pencil, Pencil. Okay. Bukan pencil. Pencil. Di belakang dia. How to spell it? P-E-N-C-I-L. Pencil. Pencil. Okay. Belakang dia bunyinya S. S-L. S.
Pencil. Lidah ke atas sikit. Pencil. Pencil. Okay. Next one. Queen. 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 Okay, queen. Permaisuri. How to spell? Q-U-E-E-N. Queen. 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 Okay. Ni how to pronounce it by queen. Queen. Bukan ku-i-in. Queen. Queen. Okay. Bukan ku-i-in. Sebutan yang betul ialah queen. Queen. Okay. This one is rose. Rose. Okay. Sebab ni cara how to spell rose by letter R O S E. Rose. Rose. R O S E. Rose. Okay. Ini how to pronounce. Okay. This is how to pronounce. Okay. Ada bunyi sikit H sikit. Rose. Rose. Belakangnya Z. Z. Okay. Rose. Rose. Okay. Next. Okay, ini kita guna untuk mandi. Okay. How to spell soap? S. The letter by letter S. O. A. P. Soap. Okay. How to pronounce it by S. O. W. P. Soap. Soap. Ada bunyi W dekat situ. Soap. Soap. Bukan soap. 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 Okay. Bukan soap. Okay. Soap. 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 Okay. Then bunyi. Okay. Tree. Pokok. Tree. How to spell a tree by the letter T R E E. Tree. 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 Okay. Next. Next is umbrella. 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 Okay, how to spell an umbrella? Okay, by the letter U. U M B R E L L A. Umbrella. Okay, cara tu kita bagikan dia. U M ni B R E ni brella. Ni sekalikan. Umbrella. Umbrella ni. Umbrella. Okay, ni. Ni how to pronounce it by umbrella. Okay. Umbrella. Okay. Suzy, I want to borrow your umbrella. Umbrella. Okay. Bukan umbrella, umbrella. Okay. Umbrella. Umbrella. Okay. Okay. Kalau bahasa kampungnya, nak pinjam payung. Okay. Kemudian. Van. Okay. Van. Van. Okay. Van. 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 Okay. Okay. Ni Whale. well. Whale. Well. Whale. Well. Okay. How to spell well? W H A L E. Well. Well. Okay. Bukakan mulut sikit. Naik. Lidah naik sikit. Okay. Okay. Ini how to spell. Then this one is how to pronounce. Well. 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 Okay. X-ray. Okay. X-ray. X-ray. Okay. Next is X-ray. Okay. X. How to spell? X. Okay. R-A-Y. X-ray. X-ray. Okay. Then Yam. 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 Yam ialah ubi. Okay. Ubi. How to spell is Y-A-M. Yam. Yam. Okay. Next. The last one is zoo. Okay. Z-O-O. Zoo. Okay. Dalam kalau English
sebutan huruf Z tu kita sebut Z. Kalau bahasa Melayu Z. Dalam English Z. Zoo. Zoo. Okay. This one is zoo. Okay. Next one. Okay. Thank you. Okay, kita dengar zoo. 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 Okay.